makes LinkedIn this much important is that LinkedIn is something which everybody can access. Okay. So when someone hears your name, they will just look for you in that LinkedIn. Okay. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഉപയോഗമുള്ള ലിങ്ക്ഡിൻ കൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോലെ ലിങ്ക്ഡിൻ ആക്റ്റീവ്. Okay. Just like Instagram or any other, just like Instagram, Facebook, uh, or any other social media that you are using, LinkedIn is similarly exactly same to that. But instead here, we will be connecting the people who share similar interest in the technology or in the field or in the work. So if anybody wants to meet someone who's who knows some tech or who is very much who has some experience in some field, LinkedIn may help in that. Okay. So what is LinkedIn? Okay. So basically, LinkedIn is a social networking platform designed for professionals and businesses. So it's primarily used for professional networking, job searching, and career development. Okay. So the basic thing, I think you may know that you can easily find jobs in LinkedIn. Okay. You can get suggestions such that you can get coaches from LinkedIn, so you can just upskill yourself. So LinkedIn has a lot of features which will enable you to, you know, to get more into the technology. Okay, and also to get a career shift or a higher grading in the career. So LinkedIn at the same time, LinkedIn will help you to upskill yourself. Okay, so the users can connect with other professionals in their field, join groups and communities, and follow companies of interest. Okay. So just like we all use Instagram or Facebook and any other, we will be using that to get people based on their names or get people who we know. But in LinkedIn, we can get the details of the people according to the company or based on the company in which they work. Okay. So if I need to get some reference of a person, uh, of which company I have just applied, I can use LinkedIn. And if my profile suits better, if he gets to know that okay, I have this much career abilities and I have this much experience in my field, he will definitely give me the reference. So with this reference, I can just apply to that company, or I can just apply to that job and all, so that I will be able to get that job. Okay. So the next one is that the platform also provides job posting, career insight, and etc. So in LinkedIn, will keep a stack of all the things that you have done till now. Okay, what all the things you have done? If you have done in a project, yeah, you can showcase it in LinkedIn. You can just give a GitHub repo so that everybody can access it. So similarly, LinkedIn will help you to gain all the thing, summarize all the things that you have done till now. So what makes you similar, what makes you more apt for that job? Okay. So why we are talking about LinkedIn? So I think you may have get the point that LinkedIn is a portable resume that everybody can access by just your name. So in the later sessions in the later minutes in this hour itself, you will be getting to know that how to develop your own resume. But that resume will be handed by you to the people, right? But LinkedIn can be easily accessed by anybody who knows your name. Okay. So I will just show you a preview of this LinkedIn. So this is actually how LinkedIn looks like. Okay. So this is actually my profile. You can just see that. So this is Mridul's profile. You can just see here, like he has given the key points, key elements in his educational career just till now. Like he's basically focusing on a Python Ruby developer and Japan intern. He has done an internship in Japan. Like that, he had posted and he had separated all the things which have key elements in his career till now. You can just see, and recently we have been given the tag of top informative technology voice. I think 3 days before, like that you will get top voice like all these badges. So this is his LinkedIn profile. So she's all his volunteering experience and any other
intern's experience that he had done. So this is actually Manu's profile. So you can just see that this will help you to gain a overall insight of a person. So this I have done. This will also be seeing that all the experience and all the voluntary experiences we have. So this is his educational and all. So actually, like this, LinkedIn can give you a summarized information about all the people. And if the information is right, you can see that I have all the projects that I have done. What are all my voluntary experiences? What are my educations? And if I have done any certifications, you can just see it here. So similarly, you can do it. You can use it to gain insightful knowledge about everybody. Okay. So, so what are the importance of LinkedIn? Okay. The first thing is that builds a professional network. Okay. The LinkedIn will help you to gain connection with top tier professionals, so that it will be helpful for you in any per in at any it can be helpful for you at any particular point of your career. Okay. So the second is job opportunities. LinkedIn will help you to gain information and gain news about all the job opportunities that are open at any point. So if you are seeking for any career change, you will be able to do that. Okay. And career development. So LinkedIn provides a wealth of learning resources and career development. Okay. So the thing is, I will show you. So in this LinkedIn page, you can just see at the top right, you can just see a learning icon, right? So if you go to this, you can see that it will redirect you to a page known as LinkedIn Learning. ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടംപോലെ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സസും ലേണിംഗ് പാത്തും കിട്ടും. ഓക്കെ ദ മെയിൻ key point is that this LinkedIn certificate is accepted by everyone. Okay, every company or this is actually this LinkedIn Learn is actually globally accepted and it has high value, just like what you do from a Coursera or so. So this LinkedIn is actually a very much valuable platform to learn new things, to upskill yourself. So, this actually, I will just show you one of the certificates of LinkedIn. I think I have them. So, one second. Okay, I just lost that post. Okay. Yeah, this. Okay, this is actually how the LinkedIn certificate looks like. Okay, so it will have the course which you have done and how many hours you took to cover it. So what are the top skill covered in that course? So and also you can see a LinkedIn badge here, and it is a you can see the certificate ID. So actually this is actually globally accepted. So ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് റെസ്യൂമെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണിത്. So if you're applying for any jobs or anything, I will show you that also. So in this LinkedIn page, you can see basically five icons. So first one is home, second is network. So if anybody is getting to follow you or to connect it. So basically there are two things. Okay. So basically, if you're getting some suggestions, you can just see that here. Okay. You can just see that here. You can see several profiles, right? So basically, you can see here. If I just go to this account, if we have anybody as a common mutual connection, we will get to see this button as connect. But if I just search for some high professionals like let's say uh, if I just go to the so here I won't be able to see that connect button. So the main difference is that these people are highly influential
or something like that, so that we won't be able to connect them directly. So what we will be getting is this follow button directly. But if any mutual is there, we will be able to connect with them. So connection means basically we can message them, we can talk with them, and all. So that's basically what this means. Okay. So this is actually what are the elements of LinkedIn profile? This is a professional headshot that I just gave it that I just told you about right now. So there is a background image. So what actually background image is that you can see here in this profile, you can see a background of him. So for me, it's just my name with my email ID. So this is actually a background image what LinkedIn means. Okay. So next is information about profession. So actually we are the students, we won't be focusing on the profession. So we will be focusing more on the volunteering positions which we hold right now. So these are the voluntary experience. So in every profile you can just you will be able to see that. Okay. So here also you will be able to see the main volunteering positions. So the next is customer's profile URL, so which you can easily get from the LinkedIn site itself. The next is personal introduction. So this is actually what that means. So this is, you can see, okay, from code to canvas. This all other personal introduction that you can see. So make it short, make it way more attractive to read, so that everybody will start to read about that. Okay. So the next is experience that I have already told you. So highlight your technical teamwork and leadership. So the next is communication, which all language you know, like that all. So and the accomplishments. These are the posts that you post in LinkedIn. So this all will help you to boost your profile. Okay, okay. So with that, when you boost your profile, you will get enough connections. You can update your field, and with appropriate keywords, just like what we use in Instagram and any other platform like YouTube, we can just increase the reach of your post. Okay, so that was actually what I focused to earlier. Um, so if you have any doubt, or Derek. ഓക്കെ അൻഷു, സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ത്രൂ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ വിൽ ഗീവ് യു 5 minute ടൈം. നമുക്ക് അന്നേരം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. മീൻവൈൽ വിൽ റീസ്യൂം വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. അടുത്തത് മനു അല്ലേ? Yes. Is it Okay. audible? ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓവർ ടു യു മനു. Hello everyone. I am Mansi Madhu. I am a final year student at Sri Narayana Guru College of Engineering, Ernakulam. As well as I volunteer as the HSR of Kochi Hub in IEEE Link. So I'll share my screen. I'm sure the screen is visible. Mm. Uh, so let's focus on resume building. Uh, I'll be covering the topics about resume and the do's and don'ts, as well as how to create a resume on Word, as well as Canva. So I'll cover those things. So actually, what's a resume? That's you need to know what is actually a resume before you start doing it. So resume is a technical document that you can use to showcase yourself. You should say it would reflect your entire career, your entire skills, your entire education, your entire experience. So it should be technical as well as short. So for a resume, it should be 1 page long for a fresher and about 2 page for a higher employee level technical resume. And as you might know, the purpose of the resume is to showcase your qualification. When there is an interview, the HR or the recruiter team might ask you for a resume. That's because
in that short single paper resume, they can shortlist you based on your skills. They can actually have plenty of details about you in that single thing. So let's go to a few types of resume. So some of them are chronological ones. That's the likely ones you have seen. Okay, chronological resumes are like these ones are listed in reverse order of the year experience. Actually, if this year 2024, then 23, 22, in that reverse order, you need to put up something, your qualification, your education. Usually, when I provide my education, I'll provide as BTech Computer Science and Engineering at the top, then higher secondary, high school, like it's that order, right? It's called chronological order because it's depends on time. So that's the first one. The second thing is a functional resume that depends on the skill, and next one is a combination resume. Combination resume is a one that is a combination of functional as well as chronological. So this is the normal type of resume that you might have seen, and next one is targeted resume. I'll show the difference between these two. We'll be dealing with combination and the targeted ones. So, sorry, these one are the important informations. These are not the type. Hmm. These are content in resume. So what are the important contents that you need in your resume? So it's the contact information. While you provide your resume, you need something that's much more important. You should give your name, your phone number, your email address. That's the complete list of contacts you can ever take. And professionally, as Anshuman had mentioned, LinkedIn profile is a professional method of communication. They don't need your other socials. So give your LinkedIn profile within your resume so that everyone can contact you apart from phone number or email ID. And they can go through the vast set of contributions towards the society as well as your interactions and all. As you might see, LinkedIn, there is posts, so they can usually go through it. Next one is the professional summary. So actually, when there's an interview, the recruiter team actually shortlists the resume based on this little thing called summary. So this is a secret as well as open thing. Some of you might know that this summary is important, while others doesn't know. So this is the thing. In a resume, there will be something like a short paragraph in the beginning. I'll show one my resume. Uh, I have a sample resume of Hmm, yeah. I took a sample resume from Canva. So this one doesn't. Yeah. So this thing will have this paragraph at this starting. So this is the where you should provide the summary. Now it's shown as profile, and I'll show mine. So I have this resume as mine, and I have provided a small profile about myself. This is a short summary of what I am. So this is the thing that the recruiters go through while shortlisting you. This is the thing that they should catch. So make it short, precise, as well as eye-catching. So make it in a way that even if somebody reads it for the first time, they can catch it in mind. To make that sure, this is the first thing. And the next thing is the work experience. Uh, Work experience is basically uh, what you had experience in your so work experience is whatever companies you had been through. So the job title, name, location, all this goes under the work experience. This is not dependent for freshers. So if there is an experience field, the freshers can provide with interns. That's the only possible way. Next thing is education. And while providing education,
it's not mandatory to mention your CGPA as well as percentages. So make that sure you doesn't crowd it up, make it relevant as well as readable. So the point of a resume is that it should be readable. The next thing is skills, and if you skills you have any specific skills, short it down and keep it in a column. And the next thing is additional certifications, badges, publications, awards. These are all dependent with the person, and they can go with it. So next thing is the do's and don'ts. After this, we can go to the resume level. So how to customize your resume? So whenever you provide a resume, provide it as links through some shortlisted like Bitly or Min.lc. So because you can actually change your resume if you want. That's the first thing. Second thing, uh, the point is that actually keep a resume that's editable, because if you need to change something, you don't need to actually redo your entire resume. So keep it as an editable copy and a final one so that you can share the final one with others as well as edit and create a new one if needed. And then the accomplishment should be highlighted. So that's a better thing, because when somebody goes through a resume, your accomplishment should be highlighted. That's a thing. The second thing is list of success. That's also like what's basically your achievements, your skills, and all. Uh, Next thing is proofread. This is an important point. This is what I do multiple times before completing a resume or any documents, because whenever I create something, there might be a as you might have seen in the previous slide, there is a minute error. So what I do is that I'll give it to some of my friends to complete a proofread. I just ask them, read it multiple times, and just tell me if there is an error. So there might be grammatical errors, some spelling mistakes, then something that might be repeated or else, which might not be visible to the creator, but it will definitely be visible to the others. So proofread it multiple times by self by sharing it to others. Ask your friends, and I suggest this. Also, ask your mentors of teachers. So, my resume was proofread by my teacher, and she was the one to point out the errors and all, and it helped me a lot. And the next thing is keep it up to date. So, actually, a resume is a thing that's not fixed. It changes it within time. So, keep an editable copy, and if there is an iteration, just update it in that day itself. The next thing is the don'ts, because these are also important. Don't falsify the information. If there is any false information, if the recruiter might ask you how, or if you have, just consider an example. You mentioned in your profile as Python Django. So it's a framework for building web pages and interaction with the uh, database. So the recruiter might ask, how does the Django handle objects? How do you access the database? So if you're not good in it, the recruiter might find that, yeah, this is a false information and reject you. So this is a great thing. Only put the skills and qualifications that are entirely answerable. So make it sure if you know something, yeah, verified, and you can actually share it with others confidently. The next thing is justification that's not dependent for you. And the next thing is make it too personal. So does not make it too personal. Actually, that's like you are making your own resume. So you need to showcase yourself. On the other side, you doesn't need to self-promote yourself. Okay. So that's two different things. You need to showcase yourself and you doesn't need to self-promote yourself. So keep a bridge between both and keep it balanced, or else it will go out of control and the resume will be actually of no use. Then don't be concerned about the specific dates, because some resumes might have the dates. So don't be specific with the dates. Just go with the years.
Next thing is using a unconventional format. I have seen this a lot. Don't do this. Don't ever do this. Don't experiment your resume using an unconventional format. And the next part is also important. If you are part of any organization, don't ever use the organization phone or email. If you're part of college, you might have the domain email ID, so don't use it. That's also a great thing. Do you have any doubts till now? What I have gone through in this short time? Any doubts? So I think there's no doubt. So I'll go to the next thing. Actually, it's the resume using Word. Actually, we have done this PPT also in something called Office 365. It's actually a package where you can get the entire Microsoft Office. So there is Word, Excel, PowerPoint, Access, and all those things. You can get this as a package. If you want to use just for this desktop version, Office 365 package is available, and there is an online version. If you need to use the drive, you can use it through OneDrive. So this is a good uh, Word text editor to build a resume. So I'm going with this. If this is the UI of Word, so here we come. We have the template options. If you go to the template and search a resume, you will get the old standard resumes that is easily editable. So while showing these things, I'll like to show. You might see some colorful resumes, but don't go to that. Go with the standard one. This is a one that's a standard one. This one is standard. On the other hand, check these two things. This is a standard one. This is a non-standard one. So the basic difference is that make your resume in a structured way and not too futuristic or too many colors or not, something. Just make it short, precise as might you know. So I am uh, using this template. So here we have the profile of a social media specialist. I am going to just do it for myself. I am providing my name. Then I'll update the email. Then we have the skills and education. You might see this is in the reverse chronological order. We can use it up. Then the next thing is experience. And here you might see these things as a short paragraph. So there is also a thing that you can use. It's the Copilot. So I am going to use the Copilot. So I'll like give a profile for me to be uh, in my resume. The following are my details. So I'll give a random things. So it will be developing a resume format. So you can actually you might actually see I'll bring that up as big one. So I gave my name to Copilot because when you go to if you go to Bingo or something, so if you go to Google and search Manu Singh Madhu, so you might actually get my profile. Okay.
So this is the same thing I had done here. So when I provide this, the exact copilot searches it on the web, get the results, and give me a short summary. I'll type give me a profile summary. So it will be like generating something. It's similar to ChatGPT. Uh, so you can use it for all these skills. Uh, okay, this is the things you can get it from Copilot. It's something that's much more better than ChatGPT because it have the real-time data access because it can actually take the data from the web and provide it to you with a better precise level. So make use of it, and you can directly copy paste that to the resume in Word. So in the Word, you have some things that to make it look. It's the justify option. If I provide justify, everything will be aligned. You can actually go through this paragraph option so that you can actually level it up and make it more and more beautiful. Actually, if I'll zoom out, you'd see. So this thing is a eye-catchy resume. Basically, there is a name and there is a profile. When there is an interviewer, you might actually go to only this portion while the initial sessions, and after when they are on a face-to-face interview, they'll be going through all of uh, these levels. That the skills, then the education, the experience. All these three sessions would be further used at a higher level of higher level of uh, interview. So we have a question actually. Should we include the photo in our resume? Actually, that is also a concern. I have seen a lot of resumes, and in most of them, I have uh, seen 50% of photos, and 50% of them doesn't have photos. So keeping photos in a resume is not mandatory, and I have seen it. Some people doesn't actually like providing their photos to other people. So that's the primary concern they have avoided. If you can want to provide, you can provide, or else don't go with that. Actually, I'll show something. In LinkedIn, actually, you can go to your profile and here we have an option to generate a resume. So you can actually build that resume. I'll show that resume. I have one of it. So hope it's visible. So you have that LinkedIn resume option that I'm showing in. So this one doesn't have that photo option. Already LinkedIn has your profile like this. You have your profile like this. This one is the exact dicto copy of that. But on the other hand, uh, you'll see that all things are shortlisted, and as I have mentioned, my all of my resumes are of 2 page, so doesn't stay in 1 page. And you might see every qualifications, experience, the summary, and all. So this is all standard one. So there is no specific need of photos in resume. So back to Word, you can actually have all these things. And here is the option to dictate. You have an editor option, and you have a lot of add-ins. If you want to, you can actually do a lot of customizations in this resume. So in this resume, you might actually see there's a 2 column, and actually here it's 4 rows. So actually in Word, you can do it
as columns and the layout. You can actually design how much do you want as columns and actually edit it up. Here is the indentation options. So this is also relevant in resume to keep it in a single line. So most of the editors doesn't provide this thing as an inbuilt feature, but if you take your template from Word, it's obviously in that straight line and doesn't need to edit it up. And all those things are in a specific manner. It's filled up, and you can actually go through it. If I am editing, providing my contact, I can go with like Sam. This is a sample. So actually, this email is a bit lengthier, and it was covering a more area. It altered this, right? Keeping that exact gap. So basically, this is the thing. When you use Word, it's also relevant. So make use of it. And here, if we go to home, and you have this much of a lot of template, uh, resume templates, and actually see a lot of them. So these all are good ones. I'll prefer you guys prefer to use these ones. Actually, this one, then this, because all these are basics ones at relevant ones. Obviously, don't make that overcrowded resume. When you see it at a first glance, just minimize it. Just look at it. You can actually see, make it non-crowded. So if it gets crowded, it will not be easier to read and it will be uh, not eye-catchy. So make it sure. Now let's go to Canva. I'll show the exact thing, same thing. So in Canva also, if I go to resume, we have a lot of templates for resume. And here also, here you have much more stylish resumes. But the thing is that these all are not professional. So make sure you make it professional. So here you can add your photos and edit all these contents. And if you need a page, you can add it, or if you need, just you can take a copy. And as you might see, these all are the partitions made for this. That setting is also possible on Word with lines. You can actually draw all these things. Here we have the shape, and actually there is a need for this lines. You can actually partition this thing. So both of these editors have the same exact features. The basic thing is that if you need a resume, you can actually choose both of these things, but it's not relevant what you choose. What platform do you choose? The exact thing is that you need a good resume. So make sure it's not overcrowded. Make sure it's crystal clear. And as I have mentioned, obviously use an AI for summarization if possible, like Copilot, and that's easier. But also proofread that because it needs to be simple and specify that it needs to be simple. So that's all from me. If there is any query, you might ask me. You can ask me. Guys, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. There is a question. Uh, Actually, professional usage of photo is strictly optional. It's not specified everywhere to use your photograph. I have not seen that yet, but if possible, you might add your uh, photo. That's up to you. Then the next thing is what's the difference between resume and CV? So for a fresher or a student or up to a postgraduate level, you need something called resume. Actually, ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും, ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ്, നെയിം, അഡ്രസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ദെൻ കീം റെസ്യൂമേ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊഫഷണൽ, showcasing your education and all that in a technical way, and it's in a single page
or up to 2 pages, that is strictly limited. If you have a fresh account, just go for a single page resume, make that clear. On the other hand, CV stands for curriculum vitae. It's a detailed one. It's mostly used by people who had completed doctorate or postgraduate degrees. So they have a lot of things to showcase in their profile, their research, their uh, what they have gone through in their entire career. So actually, I'll show an example. Yeah. Uh, so these are the basic differences. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെസ്യൂമെ നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് സി വി ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് അക്കാഡമിക് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ആണ്. To make that clear, resume is not for your academic accomplishments, it's for specific target, and CV is for something called to boost up your academic career. So these are the base differences, and CV is a lot lengthier. It should be around 5 to 6 pages. That's the thing. And I have mentioned this is also for higher education levels, and this is for your job related purpose. So forgot to mention one thing, that was the functional and target resumes. So that thing is this: targeted resumes are basically job targeted. I'll show you one. So this is a targeted resume. So this does have the option for a software developer. This is a target resume. On the other side, that if it's a general resume like this one, it's a non-targeted mixed resume. So you can use it. It have everything, including my entire career. So this is the thing. So these are the basic differences. So I hope that's all from me. Handing over the session to Mritul. Okay, guys. Hello. Audible ആണോ? കേൾക്കാം. Yeah. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിനെ പറ്റി നോക്കി. ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കി. അതുപോലെ തന്നെ വേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവയിൽ ഹൗ യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ റെസ്യൂമെ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കവർ ചെയ്ത്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റുള്ള സംഭവമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനു കാണിച്ച പോലത്തെ റെസ്യൂമേസ് നിങ്ങളോട് ഒരാൾ റെസ്യൂമെ ചോദിക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ, അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ഉള്ള പേഴ്സണ് നിങ്ങൾ റെസ്യൂമെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എപ്പോഴും ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി കൂൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്യൂമേസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻവേ ചെയ്യുന്ന റെസ്യൂമേസോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ചെയ്യുന്ന റെസ്യൂമേസോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ ലാക്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലാണ് റെസ്യൂമെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് റെസ്യൂമെ ലാറ്റക്സിൽ എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ഈ ബൾക്കായിട്ട് റെസ്യൂമെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് ദേ ഹാവ് സം സോഫ്റ്റ്വെയർ മെക്കാനിസംസ്. അവർ ഈ റെസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറെ കീവേഡ്സ് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയുള്ള കീവേഡ്സ് റെസ്യൂമേൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സെർച്ച് നടത്തി അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ റെസ്യൂമേഴ്സ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ലാക്സ് ഓഫ് റെസ്യൂമേഴ്സ് വരുമ്പം ഇവർക്ക് മാനുവലി നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ലാറ്റക്സിൽ എഴുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ PDF മാത്രമേ ഈ സ്ക്രേപ്പിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേർഡിൽ ചെയ്താൽ ക്യാൻവസ് ചെയ്താൽ മേ ബി ഓർ മേ നോട്ട് ബി അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു യൂസ് ലാറ്റക്സ്. അപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വിസിബിൾ ടു യു ഗൈസ്. സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? വിസിബിൾ ആണ്. വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാറ്റക്സിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത് എന്റെ റെസ്യൂമെ ആയിരുന്നു. നേരത്തെ എന്റെ റെസ്യൂമെ, ഇത് ക്യാൻവേ ചെയ്ത റെസ്യൂമെ. ബേസിക്കലി എന്റെ പേര്, എന്റെ റോള്, ബേസിക് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഷെയർ വിൻവിസിബിൾ അല്ലേ? വിൻഡോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആക്കാം. 1 സെക്കൻഡ്. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ. അപ്പം സ്ക്രീൻ ഫുൾ കാണാമല്ലോ. അതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് ആണ് ഞാൻ ക്യാൻവ ചെയ്തിരുന്ന റെസ്യൂമെ. ഞാൻ പലയിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ റെസ്യൂമേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവിന് റെസ്യൂമെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്യാൻവ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന റെസ്യൂമേസ്. ബേസിക്കലി ഞാൻ എൻ്റെ സമ്മറി മനു പറഞ്ഞൊരു പാര എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്കിൽസ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രൊജക്ട്സ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഫ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോബിന് ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ കമ്പനിയുടെ CEO ആയിരുന്നു, കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, IICയുടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ടാർഗറ്റഡ് റെസ്യൂമെയാണ്. ഇതെനിക്ക് പൈത്തൺ ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ഫീൽഡിലോട്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്യൂമെയാണ് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം റെസ്യൂമെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാറ്റക്സിൽ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാറ്റക്സിൽ എഴുതുമ്പം ഇത്രയും ഭംഗിയൊന്നും കാണത്തില്ല, പക്ഷെ സാധനം എല്ലായിടത്തും പ്രോസസ് ചെയ്യും. ഞാൻ വേറൊന്നും കാണിച്ചു തരാം. ഈ റെസ്യൂമയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റെസ്യൂമെയാണിത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഈ റെസ്യൂമെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ലാറ്റക്സിലാണ്, അതായത് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന റെസ്യൂമെയാണ്. ചുമ്മാ എഴുതി പോയിക്കില്ല, ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോർമാറ്റിൽ കോഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന റെസ്യൂമെയാണ്. ഓക്കെ. ഈ റെസ്യൂമിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഫ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് 2 പേജിന്റെ റെസ്യൂമെ വെക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. ഓക്കെ. 2 പേജ് റെസ്യൂമെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നോക്കത്തില്ല. ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടി ഉള്ളത് ആക്ച്വലി 1 പേജേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി 2 പേജ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ മറ്റേന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 1 പേജിന്റെ റെസ്യൂമെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ബേസിക്കലി ഒരു പേജിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതായത് സമ്മറി ഉണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊജക്ട്സും ഉണ്ട്, പൊസിഷൻ അച്ചീവ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു പേജിൽ കൊള്ളി ചെയ്തു. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഞാൻ അത് എലിജിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റെസ്യൂമെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ബേസിക്കലി ലാറ്റക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് overleaf.com. ഓക്കെ. ഈ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്. overleaf.com-ൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്റക്സിൽ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതാം. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഈ റെസ്യൂമെ എടുത്തു. ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എനിക്ക് ചുമ്മാ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വെറുതെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ChatGPT എടുക്കുക. ലാറ്റക്സിൽ എഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കോഡുണ്ട്, അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇന്നുള്ള ഈ എൻ്റെ 1 പേജ് റെസ്യൂമെ ലാറ്റക്സിൽ എഴുതിയതിന്റെ കോഡാണ്. നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ റെസ്യൂമെ ആക്ച്വലി. അതായതാണ് ലാറ്റക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം. ഇതിനെ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ വരുന്നത്. ഓക്കെ. റൈറ്റ് സൈഡ് പോലെ വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണും യൂസ് പാക്കേജ്, ഡിഫൈൻ കളർ, സബ്സെക്ഷൻ, സെക്ഷൻ, ബീൻ, എൻഡ്, ഐറ്റം. ബേസിക്കലി HTML പേജ് എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു സിൻടാക്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റെസ്യൂമെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സിൻടാക്സ് പഠിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. ആക്ച്വലി ലാറ്റക്സിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ലാറ്റക്സിലാണ്. അപ്പം പഠിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള റെസ്യൂമെ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സാധനം എടുക്കുക, കോപ്പി ചെയ്യുക, ChatGPT ഇടുക, പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പറയാം കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻടു എ ലാറ്റക്സ് ഫോർമാറ്റ് റെസ്യൂമെ. ChatGPT മാത്രമല്ല, ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബിങ് യൂസ് ചെയ്യാം, ജെമിനി യൂസ് ചെയ്യാം, കോപ്പൈലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ChatGPT ആണ്. കാര്യം ഇത് എനിക്ക് റിയൽ ടൈം ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി ഇത് ലാറ്റക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ChatGPT നമ്പർ 1 ആയിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ChatGPT ഇപ്പം ലൈക്ക് GPTs അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ലാറ്റക്സ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു GPT തന്നെയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ലാറ്റക്സിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയണ്ടേ GPT someone have created already. So basically നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ChatGPT-ക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഉള്ളും കൊടുക്കാം.
എവിടെ വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നൊരു സാധനം, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല, മേ ബി ChatGPT എന്തെങ്കിലും സെർവർ ഇഷ്യൂ കാണും. ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ, കണ്ടോ, അവർ ഓൾറെഡി ഞാൻ കൊടുത്ത ഈ സെയിം കണ്ടന്റിന് അവർ നേരെ ലാറ്റക്സിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക് ക്ലാരിഫിക്കേഷന്റെ കേസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് ഇടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ട് വരാനായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ബേസിക്കലി മനുവും മനുഷ്യന്മാരും ടച്ച് ചെയ്ത പോർഷൻസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ കവർ ചെയ്ത് പറയാം. കാര്യം റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ റെസ്യൂമെ ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്യൂമെ ഉണ്ട്. ലിങ്ക്ഡിൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ റെസ്യൂമെ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. കാര്യം മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഈവൻ ഒരു കോൺക്ലേവിന് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പറ്റി കാണിക്കുക, നിങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും, ബിക്കോസ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വോയിസ്, ഈ ബാഡ്ജ് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഈ ബാഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് 5 ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡൊമൈനിൽ ടോപ്പ് 5% കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നവർക്കാണ് ഈ ബാഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നത്. പല ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ടോപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വോയിസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡൊമൈൻസിൽ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ സംഭവമൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റെസ്യൂമേക്ക് എതിരെ വെയിറ്റേജ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുന്ന ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിന്റെ ബാഡ്ജ്, ഒഫീഷ്യൽ ബാഡ്ജ് ഉണ്ട്. സോ ഈസ് എ ഗുഡ് വൺ, ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, ഹി ഹാസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി, ഹി ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ടർക്ക് വരിക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും ലൈക്ക് വേറെ ആൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട പോസ്റ്റുകളെ അതിനെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതുപോലെ എന്ത് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ChatGPT ഡോക്യുമെന്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ലാറ്റക്സിൽ അവർ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുക, ചുമ്മാ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക, അവർ ലീഫിൽ വരിക. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുതിയ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാം. അവർ ലീഫിൽ വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പ്രൊജക്ട്, ബ്ലാങ്ക് പ്രൊജക്ട്, എന്നിട്ട് സാമ്പിൾ റെസ്യൂമെ ക്രിയേഷൻ കൊടുത്തു. I guess it's taking time to load. Maybe my network connectivity is not that high yet today. Let's see. Okay, fine. So ഇതാണ് ലാറ്റക്സിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നേരെ മറ്റേ കണ്ടന്റ് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. whatever like ChatGPT just paste it there, then press the recompile button here. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്യൂമെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി കിട്ടും. ഈ റെസ്യൂമെ ലാറ്റക്സ് ജനറേറ്റഡ് റെസ്യൂമെ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വാക്കുകളെല്ലാം ലാറ്റക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ടോക്കണൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ വാക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അവർ എന്തെങ്കിലും കീവേഡ്സ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ റെസ്യൂമെ ഡിറ്റക്ട് ആവും. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററിൽ തന്നെ പുറത്ത് പോകത്തില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പം 2 പേജ് ഉണ്ട്, കണ്ടമാനം ഉണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കുറെ ലൈൻ സ്പേസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോഡ് നോക്കി വേണ്ട പോലെ ട്വീക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇപ്പം ഒരു 4 ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര വേണമെന്നില്ല സമ്മറി, 2 ലൈൻ്റെ കേസേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ കോഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചേഞ്ച് വരും. ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും പോർഷൻസ് അങ്ങ് കളഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അവിടെ റീകമ്പയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അത്രയും പോർഷൻ പോയി, ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ വെച്ച് റെസ്യൂമർ എൻ്റർ ആവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വെക്കേണ്ട സാധനമല്ല, എപ്പോഴും അതിനെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഓക്കെ, പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക. സ്കിൽസ് പിന്നെ ഒരു റിക്രൂട്ടർ നോക്കുമ്പോൾ 7 സെക്കൻഡാണ് അയാൾ റെസ്യൂമിൽ നോക്കുക എന്ന് പറയുക. 7 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, റിക്രൂട്ടറിന്റെ കയ്യിൽ റെസ്യൂമെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ 7 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ 7 സെക്കൻഡിൽ പുള്ളിക്ക് ലൈക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തക്ക രീതിയിൽ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സമ്മറി 3 ലൈനേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ് സെർവർ എഞ്ചിനീയർ എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജപ്പാൻ എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, CEO എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഫ്രീലാൻസ് ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വർക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, 3 വർക്കിലും എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത് മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്കിൽസിന്റെ കേസ് ടെക്നിക്കൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഡൊമൈൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സകലമായ HTML, CSS, JavaScript അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്നതിന് വരും ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം വരും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാവുന്ന പോലെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുക, എന്നാൽ അത് ക്യാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഗൂഗിളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്യൂമെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗൂഗിൾ IT സപ്പോർട്ടിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. IIT മദ്രാസിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ പ്രോജക്ട്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോജക്ട്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന 2-3 പ്രൊജക്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ അച്ചീവ്മെന്റ്, ജപ്പാനിൽ പോകാൻ പറ്റി, അപ്പോൾ അതൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ലിങ്കിന്റെ കേരള സെക്ഷനിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ കോർഡിനേറ്റർ. പിന്നെ ഹാക്കത്തോൺസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. കാര്യം ഇപ്പം പണ്ട് അത്ര ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി IT കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ആ സൈഡ് നോക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഹാക്കത്തോൺസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം during hackathons we are forced to develop, or we are forced to adapt to a technology which we are not used to, like within a short period of time. അത്രയും ഒരു ചെറിയ ടൈം കൊണ്ട് ഒരു ടെക്നോളജി ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെയിറ്റേജ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മെന്റർ, അങ്ങനെയുള്ള കേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി റെസ്യൂമെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നോർമൽ റെസ്യൂമെ ChatGPT യൂസ് ചെയ്ത് ലാറ്റക്സ് ഓവർലീഫ് പോലുള്ള ലാറ്റക്സ് എഡിറ്റർ വഴി ഒരു ലാറ്റക്സ് ബേസ്ഡ് റെസ്യൂമെ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഡെറിക്, ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത 3 സെഷനും സോ ഇനിഷ്യലി അൻഷുമാൻ ലിങ്ക്ഡിൻ എടുത്തു, ആൻഡ് ദെൻ മനു റെസ്യൂമിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ മൃദുല് ലാറ്റക്സ് റെസ്യൂമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് മൈക്ക് ത്രൂ പറയാം കേട്ടോ. കുറച്ച് പേര് ചാറ്റ് ത്രൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. മൃദുൽ, ജോസ്ഫിൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ റെസ്യൂമില് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട്സിലോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വല്ല URL വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലില്ല, കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Just കാര്യം a റെസ്യൂമെ അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 7 സെക്കൻഡ്സ് നോക്കുള്ളൂ. ആ ടൈമിന്റെ അവർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി പ്രൂഫ് നോക്കാനൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റെസ്യൂമെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പ്രൂഫ് കേസുകൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ കേസ് വരുമ്പോഴേക്കായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, മെയില്, പ്രൈമറി മെയില്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെക്കുക. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കും ഡൗട്ട്? ഒരാളെന്തോ ഓക്കെ, ജോസ്മിൻ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So on a formal note, on behalf of all of IEEE Sahrdaya, thank you Manu, Anshuman and Mridul for taking your time to enrich our peers in LinkedIn and resume session. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റെസ്യൂം റെഡിയാക്കി വെക്കാം. സോ ദിസ് വൺ തിങ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആഡ് ഇസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്യൂമി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, ഓക്കെ, ബി ജോബ് ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ നല്ല ലോഞ്ച് പാഡിന്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ത്രൂ റെസ്യൂമി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല, കാരണം എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വന്നാൽ യു നീഡ് വൺ ഇൻ ഹാൻഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഇരുന്നോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന്
ഒരു റെസ്യൂമെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So once again, thank you Manu, Anshuman and Mridul and all the other participants. Thank you all.